Hello, what's up good people? Good to see you once again. Leo tunazungumzia if I make 1000 shillings at the end of the day, naweza jipanga aje? What can I do and how can I plan that money so that I at least am able to save something and grow myself ndio niweze kuendelea to the next level. That's what I'm gonna talk about. Make sure you watch hii video from mwanzo hadi mwisho so that uelewe what I'm gonna talk about. Alright, but before we do that, take 1 second up above chini on your right. There is a button written subscribe, kako in black. Just hit it. It is free and it's fast. Then up above chini, give this video a thumbs up, and from there you get notified when I upload a new video. Alright, let's go ahead. So if personally I make 1000 bob at the end of the day, naweza jipanga aje? What can I do with that 1000 bob to move to the next level, whether I live in Nairobi or in any other town in our country, even if it's in rural areas? What can you do with that 1000 bob? First of all, everything, let's start from the beginning. Kuna kitu moja huwa nazungumzianga at all the occasions. I always say make sure that you at least save 20% of your total income. All right, I always say make sure that the half amount, or rather the half of the whole amount that you make at the end of the day, the month, the year or the week, whichever the time you usually get your money, that money should be directed towards matumizi yako ya kila siku. Alright, twende pole pole venye namaanisha. Okay, so kitu ya kwanza unafaa kujua nusu ya hizo pesa zote, kama ni 1000 bob na ndio tunazungumzia ni 500, so 500 unafaa kuidirect kwa matumizi yako ya kila siku. Kama gani? Unahitaji kukula, unahitaji labda kulipa stima kidogo hapo 1 2 3, so dedicate 500 iko inafanya hiyo matumizi yote, so umebaki na another 500. Alright, so hiyo 500 umepeleka kwa matumizi yako ya kila siku. Of course ni lazima ukule, of course lazima ununue chakula, lazima ulipe bili ya stima, maji kidogo continuously. So hiyo 500 umeiweka ikuwe tu continuously. Hiyo ni pesa ambayo utakuwa una dedicate towards matumizi yako ya kila siku. Ukiweza tu manage kuifinya tu kidogo, like ucheze kama 400 hapo hivyo, that would be the best. But anyway, usijifinye tena tu sana. Tuseme hata ni 500. Alright? The next point inabaki ni savings. I always insist, make sure that you save at least 20% of your total amount. So 20% ya 1000 ni pesa ngapi? You guess it right, it is 200. Alright, so chukua 200, na hapa naweza kuadvise kitu moja, tafuta sako. Ukisema utakuwa unaweka pesa zako M-Share, uta withdraw any moment. Ukisema unaweka sijui KCB M-Pesa, uta withdraw any moment. Zinaweza kuwa poa ama ni poa kama uko na discipline, lakini kama unajua uko nako ka weakness, tafuta kasako. Kwa unaweka hizo pesa zako hivyo una deposit, because understand one thing, uta accumulate ka capital kako na uta develop ako ka discipline ka kusave. So kwa unaweka 200 kwa sako, just take a very good nice sako out there, wende ufungue kasako ka account kako kazuri, utakuwa unarusha 200 kila wakati. Ama ukiona sako ni complicated, tafuta group ya watu ambao wako serious, maybe 10 of you or 15 of you, mfanye hiyo merry go round. So but although I don't like merry go round, but hiyo merry go round inaweza kukusaidia. Say maybe you are married and then unaweza pata hiyo pesa at the end of the period, unaweza pata ka 15,000, na labda umeoa na maybe your wife doesn't have a job, unaweza chukua hiyo 15,000, unaweza mwekea kibanda mahali, ama unaweza mwekea something anaweza kuwa anafanya na yeye apate 200 ama 300 jioni. So unaona hiyo nyumba mume increase ka income kenyu. That's how you do it, that's how you grow yourself. Ama ukipata hiyo 15,000, hata usiweke hiyo kibanda, labda umeoa Mang'aa, inaweza kuwa umeoa Mang'aa, you never know, ama labda uko single. Chukua hiyo 15,000, peleka kwa money market fund, nunua tu shares kwa mahali, weka pesa zako mahali fulani. By the time unamaliza 1 year, you know what, utakuwa umefika mahali and you be able to do something. Alright, so tumeagree hapo hivyo, kama 200 kaweka pale hivyo kwa savings. Now we go to the next level. The other thing yenye imebaki hapa hivi, let's be logical, utahitaji fare ya kwenda job na vitu kama hizo. Chukua 20 weka kando, ikuwe ni ya hiyo kazi. The other thing yenye imebaki ni rent. Rent lazima tulipe, hizi nyumba ni za wenyewe, labda tunaishi Nairobi, unaishi any town or something of sort. So I'm assuming kila mtu mwenye anaocha hapa hivi amerent, lakini kama hauja rent, well and good. Alright, so unachukua 150 shillings, dedicate it aside kama you are rent. Yani ndio unaweka kila siku, accumulate kwa 1 month, unaitumia kulipa your rent. Alright, cause kuna kitu moja si expect. Kama unapata 1000 kila siku, I don't expect you kuishi mbati ya 10k ama 7000 8000. Hiyo ni no go zone. Chezea 5500, hata 6000. By the way utakuwa umefanya makosa sana. Kama inawezekana tu live below that, 4500 around there, 4500, you know, ito ikiwezekana 4000 5055, lakini 6 7 8, I wouldn't advise you go towards that, because kuna kakitumi uishi kusema it's better you live as if you don't think and you think than live as if you think but you don't. That's the secret. You unaweza to move to the next level. I always tell people, yeah, I know people, they usually say, hey, you know what, you're supposed to work smart, not hard, you're supposed to. Hakuna kitu kaa hiyo. The reality is this, it starts with the hard work before it goes to smart.
That's the reality. Na wenye wanakuambia you work smart, don't work hard. First of all, you work hard, then you work smart. Kwa sababu when you're working hard, you're growing your empire, alright? You going there to start a kabiashara and whatever, it all needs hard work. Then after some time, it picks up and then you'll be working smart. It's as simple as that. Haina shortcut. So you have to sacrifice some time for the sake of your future. Usiisema, oh, I'm earning less money, so I cannot be able to progress. Oh, you don't hard to save. See hard. Shida yenye uko nayo, you're living below or above your means, right? The life you are living in should be a life below 1,000 bob in a day. What does that mean? Kama una make 1,000 bob kwa siku, unafaa kuishi maisha yenye inahitaji less than 1,000. Sasa ukiishi maisha yenye inahitaji 1,000, you'll never save anything. That's the reality. Ama uishi maisha yenye inahitaji more than 1,000. Kuna vitu zingine kwa life as we speak right now, it may be the hardest truth to bear, but the reality is maisha, kuna vitu zingine unafanyanga in life right now with that salary and haikuruhusu. It doesn't allow you to do that. Appreciate that fact, swallow that. Though it's a bitter pill to swallow, but swallow it. And then after some time, once you invest, you're making your money starting to make something, then you can progress to the next level. That's how you do it. Let me just go ahead faster ni recap what I've just said. Nimesema hivi, half of your money should be directed towards the matumizi ya kawaida. Alright? Hiyo ni kukula, kulipa stima, kulipa maji na vitu kama hizo. Na nikasema hivi, if unaweza manage kuvuta tu chini below 500, kama unaweza manage, that will be the best. But if it has to remain at 500, so be it. And then the other point unafaa ku consider is this, it's about savings, all right? And I said save at least 20% of your total income. How do you do that? Make sure that 20% of 1,000 bob is 200. Chukua roabe, peleka kwa kasako kenye umefungua hapo hivyo, na ukiona kasako ndo kazuri, then peleka huko. Ukisikia maybe kasako kanda kuhanda kiasi, tafuta ka merry go round ama what do we call hizi vitate zenye wase utengeneza kwa vijiji ama kwa nyumbani ama kwa hiyo community yenye uko nayo, wase unajua unaweza trust and then once you get that money at the end of the day, even if it's a merry go round, let's say umepata hiyo 15 G's, unaweza put that money towards somewhere itakuwa inakuania ka interest, then you go back to the same merry go round, unapata ingine unarusha pale hivyo. So pale hivyo kwenye umeweka kwa shares inakuania dividend, bado pia it's another way of saving your money. You can actually withdraw and start a business kenye unataka, and you go ahead with the kasakos, or rather the merry go round. The other thing is make sure that you dedicate a certain amount of money. Rent yenyewe lazima ulipe, chukua anchuani weka mahali, hiyo tutakusaidia kulipa rent at the end of the month. The other 150 tumie kama your transport, right? And I've said this, kama unaweza fanya transport mahali you save hata kama ni 50 shillings in a day, so be it. So be it. That can be so good. The other thing, kama nyumba, I don't expect you kuishi nyumba yenye expensive, yenye maybe you cannot be able to afford or something of sort. That's it. It's very simple. That's what I will do, and that's where I will focus myself so that I may be able to grow to the next level. And I said it starts with the hard work before it goes to the smart work. Lazima sacrifice something for you to be able to go to the next level, right? Simple stuff. All right, maybe you've watched this video up to this particular point, lakini umesahau kusubscribe. Hey, guess what? Just take 1 second, click that subscription button. Yeah, if you don't know where is that subscription, inamaanisha aje? Hapo hivyo chini on your right kuna ka button kameandikwa subscribe, kameandikwa in black. Just hit it, then kada disappear. And then hapo hivyo chini kuna ka button kamechorwa ka mkono, kaguze tu hivyo kata turn black. That's what we call subscribing and also liking this video. What's the importance? Any moment I upload a new video, you'll be a candidate to be notified first when I upload a new video, so you will never ever miss any of my good videos. All right, I will pin my number if you'd like to communicate to me as far as the money management skills are concerned. Guess what? Because I have a booklet ready for that. It's only $250. You get my number from the description of this book, this video. Also, I'll pin it down in the comment section. Get it, text me on WhatsApp, tell me you want it. And if you'd like to communicate with me directly, talk about money, then I'm open to that at all the times. All right, and I have other booklets about business ideas, plans, treasury bills, bonds, shares, circles, and what have you. All those things are available. All right, so for now it's a goodbye, and maybe see you in the next one, God willing, inshallah.